Department of Chemical Engineering. It's my proud privilege to welcome you all to the Professor S.M. Lakshmanan Memorial Lecture, graciously hosted by the alumni of 1975 batch and 36th National Inter-University Chemical Engineering Student Seminar InChES 2026, organized in association with Indian Institute of Chemical Engineer, Annamalai Regional Center. To begin this auspicious occasion, I request everyone to kindly stand for the invocation. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமணந்தை கெளிலுலகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெற்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please be seated. தில்லைப்பதியுடையான் சிற்றம்பலம் தன்னில் அல்லும் பகலும் நின்று ஆடுகின்றான் எல்லை கண் அண்ணாமலை மண் அமைத்த கலைக்கழகம் கண்ணார கண்டு களித்து நில்லாத செல்வத்தை நிலைக்கச் செய்தான் நீங்காத கலை புரட்சி நிரம்ப செய்தான் கல்லாத இனமெல்லாம் கற்க வைத்தான் காணாத பெரும் கழகம் களத்து வைத்தான் இல்லாத புலவர்களை இருப்போர் ஆக்கி இணையாத தமிழ் புகழை ஈட்டிக் கொண்டான் வெல்லாத செயலில்லை என்று போற்ற விளங்கியவன் மன் அண்ணாமலையன் வாழ்க மணி காட்டும் கோபுரம் போல் உயர்ந்த நெஞ்சும் மலை காட்டும் அகலம் போல் விரிந்த நோக்கும் பணி காட்டும் திருக்குறளிற் படிந்த வாழ்வும் பதவியெல்லாம் படி போல கடந்த பாங்கும் அணி காட்டும் தாமரையாள் அடைந்த மார்பும் ஆரையுமே உறவாக அணைக்கும் கையும் பிணி காட்டும் மருத்துவன் போல் பேணும் அன்பும் பெற்ற தமிழ் முத்தைய வேள் பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் முத்தைய வேள் பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் ராமசாமி பெரியோன் வாழ்க பெற்ற தமிழ் ராமசாமி பெரியோன் வாழ்க பெரியோன் வாழ்க பெரியோன் வாழ்க. Now I invite Professor R. Saravanan, Head Department of Chemical Engineering, Annamalai University, to deliver the welcome address. Sir, please. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
hearty welcome to all of you and good morning. Most respected and distinguished Professor R.M. Bhairavan sir, my teacher, mentor, Professor Dr. P.L. Sabaratnam sir, former Registrar and Head of the Department of Chemical Engineering, respected Dean Professor Karthikeyan, Faculty of Engineering and Technology, he is also our alumnus. It's a galaxy of alumnus. Professor CHIDAMBARAM sir, former Director NIT Trichy and former Head of the Department of Technology IIT Madras, Professor Kadir Viswalingam, Sri Ravichandran sir from Coimbatore of 68 batch, Sri Gopalan 1975 batch, Mr. Swaminathan from 1968 batch, Mr. Ilanahai, one of our illustrious alumnus, former Managing Director, CHIDAMBARAM Petrochemicals, and his classmates, grandson of Professor S.M. Lakshmanan sir, Mr. Ilango, Mrs. Ravichandran, Mrs. Swaminathan, Professor Mullai, coordinator of the program, Professor Manikumari, Head of the Department of Civil Engineering, other departmental colleagues, teaching faculties, supporting staff, and my dearest students, very good morning and hearty welcome to one and all. என்னுடைய ஸ்பீச் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெல்கம் அட்ரஸ் அஜெண்டாவிலே இல்லை. ஒரு சிதம்பரம் சார் சொன்னார், வி வாண்ட் டு ஹோஸ்ட் த என்டையர் ப்ரோக்ராம், நாங்களே தான் எல்லாமே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி கார்த்திகேயன் சாருக்கும் எங்களுக்கும் எந்த ரோலுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இங்கே வரும்போது நம்ம வெல்கம் பண்ணாமல் இருக்குந்தா நல்லா இருக்காதுங்கிறதுக்காக சார், வித் யுவர் பர்மிஷன் வி டேக் த ஸ்டேஜ் அண்ட் வெல்கம் ஒன் ஆஃப் யூ, பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி ரேர் அக்கேஷன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் எஸ்எம்எல் சார் வாஸ் ரிட்டையர்ட் சம் மோர் தேன் 50 years நினைக்கிறேன். நாங்கள் படித்து இப்போ 35 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடியே அவர் 5 வருஷம் வரைக்கும் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ இவ்வளோ நாள் கழித்து அவர் பேரில் ஒரு மெமோரியல் லெக்சர் இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறாங்க, 1975 பேட்ச். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட்டனிங் அண்ட் ஆல்சோ டு நோ அபவுட் ப்ரொஃபஸர் எஸ்எம்எல். இப்போ அவர் யாருங்கிறது நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கே ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸுக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெமனிசன்ஸ் புக்கெல்லாம் படிக்கும்போது, ஸோ ஹவு மச் ஹி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் டு திஸ் ஹைட் டுடே, because with his blessing still it's growing, and all the support of alumni we could run the department successfully and manage placements, training. Last year பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படித்த பையன் ஒரு 10 பேர் நேற்று சர்டிஃபிகேட் அவங்க வந்தாங்க. They were telling 100% of the students of the 2025 batch are placed. இங்கே இந்த தினேஷ் ராம் அந்த செக்ரட்டரி சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. கேம்பஸ்லேயே 55 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு 6-7 பேர் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போயிருக்காங்க. ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த சப்போர்ட் ஆஃப் அலுமினை. ஸோ அட் திஸ் ஜங்க்சர் ஐ தேங்க் ஆல் த அலுமினை அண்ட் நவ் ஐ வெல்கம் ப்ரொஃபஸர் ஆர்எம்பி சார். அவர் நம்ம வந்து எப்போ கூப்பிட்டாலும் உடனே அட் திஸ் ஏஜ். ஸோ அவர் சார் வந்து 92, 91, 92, பட் ஹீ இஸ் 19 அது மாதிரி சொல்லலாம். ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கெல்லாம். எப்போ கூப்பிட்டாலுமே வர்றவர். அவருடைய குரல் வந்து இன்றைக்கும் கடந்த அவர்கிட்ட படித்த எல்லா பசங்களுடைய மத்தியிலும் காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேப் உள்ள நுழையும் போதே சாரோட ஞாபகம் தான் வரும் எனக்கு இன்றைக்கும். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேப் உள்ள போகும்போதும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் தான் வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேட் டீச்சர். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நான் ஸ்மித் அண்ட் வேன்னஸையோ அல்லது வந்து யாருக்கு எந்த பெரியையோ யாரோ பார்த்ததில்லை. பட் எல்லாருமே அவரை இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம். ஏன்னா ஹீ இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ். எந்த சப்ஜெக்டில் எந்த டவுட்டு கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர். ஸோ அவருடைய தலைமையில் இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நம்ம எஸ்எம்எல் மெமோரியல் லெக்சர் இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுல ரொம்ப மிக மிக மகிழ்ச்சி. சார், இருகரம் கூப்பி உங்களை வருக வருக நான் வரவேற்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் பிஎல்எஸ் சார் வந்து நம்ம எஸ்எம்எல் சாரோட சம்பந்தி. நம்ம அவரும் சார் மாதிரி ஒரு
என்ன சொல்கிறது, நம்ம ஆர்எம்பி சாருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ப்ரொஃபஸர், அவருக்கு ப்ரொஃபஸர், பிஎல்எஸ் சாருக்கே ப்ரொஃபஸர், அவர் ஆசானுக்கு ஆசான். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய அலுமினி ஃபார்மர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவர் இந்த ஹீ இஸ் ஆல்சோ மோர் தேன் 80 years. ஸோ இந்த இதுலேயும் காலையில் 4 மணிக்கு ஏஞ்சி குளிச்சுட்டு காரைக்குடியிலேருந்து நம்ம இங்கே அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணும்னு வந்திருக்காங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் எவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்திருப்பார் அவர், எவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வெல்கம் யூ சார் வித் ஃபோல்டட் ஹேண்ட்ஸ். தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். Our Dean, Faculty of Engineering and Technology, he was very supportive because he was also our alumnus. He is also from our department, Chemical Engineering. ஸோ நம்ம ஒரு இருக்கிறது ஒரு பெரிய சப்போர்ட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஈவன் இந்த ஃபங்க்ஷனு கூட ஜஸ்ட் நான் ஃபோனில் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, நேற்று இப்போ இன்விடேஷன் எடுத்துகிட்டு போனால் பார்க்க முடியல, அதெல்லாம் பரவாயில்ல நீ கொடுத்துட்டு போ, நான் வந்துடுறேன், ஊரில் இருந்தால் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அப்படின்னாரு. ஸோ ஹி ஹஸ் அக்ரீட் அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் இன் கண்டக்டிங் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ ஐ வெல்கம் ப்ரொஃபஸர் கார்த்திகேயன், டீன் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. ப்ரொஃபஸர் சிதம்பரம் சார் வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஹி வாஸ் இன் கனெக்ட் வித் மீ. ஸோ டெய்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருப்பார், இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கன்னு. ஸோ வி ஃபாலோட் எவ்ரி திங் அண்ட் வி ஹவ் டன் வாட் எவர் பாசிபிள் டு த மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் சார். எங்களால் முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே நீங்கள் சொன்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்சோ டெலிகாஸ்டட் லைவ் இன் யூடியூப். அது அவங்க பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னு சொன்னார். ஸோ வி மேக் ஆல் த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ வெல்கம் யூ சார். நீங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து இந்த எவரி இயர் இந்த ப்ரொஃபஸர் எஸ்எம்எல் மெமோரியல் லெக்சர் நடக்கும், அதுக்கு உண்டான எல்லா சப்போர்ட்டும் நாங்கள் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ வெல்கம் அண்ட் தேங்க்யூ சார். ப்ரொஃபஸர் கதிர் விஸ்வலிங்கம், ஹி இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் 1975 பேட்ச், ஃபார்மர் டீன் பாரத் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஹி வாஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறது, தமிழில் ஒரு பெரிய புலமை பெற்றவர். நீங்கள் இன்றைக்கி அவங்க பேச போகிறாங்க. அவரும் ஒரு மாதிரி சிதம்பரம் சார் மாதிரி 75 பேட்ச் யார் எப்போ வந்தாலும் இங்கே நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு என்ன வேணும் என்ன சொல்லுங்கள், எதாக இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார். ஸோ ஐ வெல்கம் ப்ரொஃபஸர் கதிர் விஸ்வலிங்கம் சார். நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் எஸ் ரவிச்சந்திரன், அவர் சார் வந்து 68 பேட்ச்சு. பட் ரொம்ப அமைதியானவர், ரொம்ப நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்குலாம் தெரியும் நம்ம ஆஸ்பன் லேப், அவர் விருப்பப்பட மாட்டார் அவர் செஞ்சதை சொல்கிறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் என்னுடைய கடமை அது நிறைய அலுமினிக்கு ரீச் ஆகணும், நிறைய பேர் அதே மாதிரி செய்யணும். எல்லா காலேஜ்லேயும் இருந்தும் அந்த ஆஸ்பன் ஃபெசிலிட்டி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இல்லாமல் இருந்தது. பசங்க நிறைய பேர் இன்டர்வியூ போனோன்னே இப்போல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன டிசைன் சாஃப்ட்வேர் தெரியும் உனக்கு அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம பசங்க வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெசிலிட்டி கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் 45 lakh ஒர்த் ஃபெசிலிட்டி, 35 கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ், $3,000 ஒர்த் லைசன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மச் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட். இப்போ அகிலன்னு ஒரு பையன் பிளேஸ் ஆகிருக்கான், அவனை பார்த்தீங்கன்னா 8.4 lakhs கோயம்புத்தூரில் ஒரு டிசைன் கம்பெனியில், பிகாஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் ஹி லேர்ன்ட் ஹியர். So thank you so much sir and welcome you sir on behalf of the department. Sri Gopalan, he has also taken lot of effort in coming all the way from Chennai. பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே மோர் தேன் 75 years. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பசங்க கிளாஸுக்கு வர்றதையே சோம்பேறித்தனப்படுறாங்க. அவங்க வந்து நம்ம படித்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஏதாவது செய்யணுன்ட்டு இவ்வளோ தூரம் எல்லாருமே காலையில் கிளம்பி வந்திருக்காங்க. ஸோ மை வெல்கம் மிஸ்டர் கோபாலன். அப்புறம் நம்ம இளநகை சாரை பற்றி இன்றைக்கி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஹி வாஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஏஸ் அலுமினி ட்ரஸ்ட். எவரி இயர் இந்த ஏஸ் அலுமினி ட்ரஸ்ட் இஸ் ஸ்பான்சரிங் மோர் தேன் 5 lakh ஒர்த் benefits to the department, either it is furniture or laboratory accessories or equipment, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெரிய என்ன பண்ண இன்னும் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி எந்த விதமான ப்ரைவேட் அசோசியேஷன் அக்கௌண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ அதை ஏஸ் ட்ரஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ வெல்கம் யூ சார். அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ் அதர் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஹவ் கம், மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அண்ட் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ வெல்கம் ஆல் ஆஃப் தெம். மிஸ்டர் இளங்கோ, grandson of Professor S.M. Lakshmanan. We are all fortunate. இப்போ நம்ம எஸ்எம்எல் சார் இல்லாத இருக்கிற குறையாக அவர் போய்கிட்டார், இங்கே வந்திருக்கார் இன்னைக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் அவர் இன்விடேஷன் அண்ட் ஹானரிங் எஸ் சார். வெல்கம். ஐ வெல்கம் யூ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். I thank Professor Mullai and welcome. She was coordinating the entire program. And also I thank IACHE for sponsoring the prize money to the InChES winners. And I welcome all, each one of you. Okay, so my hearty and warm welcome to each one of you and honoring us. Thank you so much.
If I have forgotten anybody, sorry, because of the very time is very less here. So there is online lecture who will be coming from Hyderabad, IIT Hyderabad sharply by 12 o'clock. So we have to close the program before that. Okay, thank you so much. I request Professor M. Chidambaram, former head, Department of Chemical Engineering, IIT Madras, and distinguished alumnus of 1975 batch, to deliver the welcome address on behalf of organizing committee. Sir, please. Welcome address. Respected Dean, professors, faculty from our departments, faculty from other departments, students, alumni members, my classmates, and particularly 1976 batch. Ours is 75 and 76 also come back. They come in large number than us because they have the get-together to be held here. And all invited guests and reporters from press media. It gives me immense pleasure in welcoming you all for the inaugural function of Professor S.M. Lakshmanan Endowment Lecture organized by the 1970 passed out students. In later part of the program, we will release reminiscences with the Professor S.M. Lakshmanan booklet on this occasion. His daughter L. Sundari and two of his former students and later his colleagues, Professor R.M. Byron sir and Professor S.S. Sabaratnam sir, and his former students, Mr. S. Ravichandran, Dr. Arul Das, Mr. S. Stalin, Dr. M. Sandanamuthu, Dr. Kadirif Selingam, Mr. S. Krishnan, Mr. Ranjit, and K. Anand provided the write-up on the reminiscences with the Professor S. M. Lakshmanan sir. To many of us, Professor S. M. Lakshmanan was not only a teacher, but also a mentor, a guide, and a source of strength. For students and teachers alike, his life remains an enduring inspiration. Professor S. M. Lakshmanan sir was very particular that his students uphold the tradition and respect for the department as they enter professional world. A crescent on his crown was the pilot plant study for getting copper sulfate from chalcopyrite ore available in Chitradurg in Karnataka. During his period of deanship, he obtained easy grant for chemical engineering block and also provided all the facilities and a good library. For 1966 batch, Professor S. M. Lakshmanan sir taught subject throughout the 5 years, Professor P.L.S. Sabaratnam batch. And he believed that true engineering education begins when the students learn how to think, not merely what to do, what to remember. Better teachers like Professor S. M. Lakshmanan make better students. Professor S. M. Lakshmanan would often remind the student that technology may change, but the fundamental remains eternal. To him, an engineer was not merely a problem solver, but a national builder. He stood for continuous learning, intellectual curiosity, and innovation. Teachers like him do not merely teach subjects, but they shape generations. He advised students, that leader is expected to consider the interests of the team while taking any decisions without getting swayed by the majority. He was one of the longest serving dean of the engineering and technology with a term spanning of 12 glorious years. He is remembered for his generosity and kindness. Alumni can be a significant source of financial support to our department. We need to donate funds to create scholarships, research initiatives, and capital projects. They can offer mentorship and networking opportunities to current students and recent graduates. Alumni are vital for revenue mobilizations and providing placement opportunities for students. In 2016, our batch donated external setup of chemical engineering lab, library books, etc. worth of 12 lakhs. Now we have started Professor S. M. Lakshmanan sir endowment lecture. This year donate library books on worth of 80,000 rupees. One of our classmates is donating equipment of rupees 5 lakhs. I would like to thank our senior, Mr. R. Ravichandran sir, 1968 batch, for establishing good computers lab with Aspen package. Total budget rupees 50 lakhs plus. I appeal to all our alumni members to come forward to support financially our department for the benefit of our students. I remember Professor P.L. Sabaratnam sir, when he was doing PhD, he used to go to IIT Madras or Anna University to run the computer program. He used to teach us the photon code, how to outwrite it. So now, whereas at the time we had started like that, today look at, yeah, very good Aspen package and so on. I warmly congratulate Professor R. Saravanan, head of the Department of Chemical Engineering, and Professor T. Mullai of the Department of Chemical Engineering for the support in organizing today's function and bringing out this booklet. I would like to thank you all for your presence here.
Professor. Now we shall now proceed with the lighting of the holy lamp. We shall now proceed with the honoring of the guests. I request Professor Chidambaram sir to honor Professor R.M.B. sir. I request Professor Kadiri Viswalingam sir to honor Professor P.L. Sabaratna. I request Professor Karthikeyan, Dean, to honor Mr. Ravichandran. I request Professor Mullai to honor Professor Chidambaram sir. I request Professor Tenmuri to honor Professor Kadir Viswalingam. I request Professor Preetha to honor Mr. Gopalan.
Now I will honor our Dean. I request our Dean to honor Mr. Ilanahai. I request our Dean to honor Mr. Swaminathan. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Professor R.M. Bhairavan, former professor, Department of Chemical Engineering, Annamalai University, to deliver the special address. Dear young students and also young alumni of 70 years old, as well as the faculty and others who are honoring the invitations of Dr. Chidambaram regarding this Dr. SML Memorial Endowment Lectures Day. A small correction permit me. Ravichandran is 1986, they have put it. It is 68. Change that number. So also my age, Saravanan said 92, it is not. And my one is 94, which if you want can spell it as 49. Friends, prior to, because I have given a very limited time, because I had the only single person in the whole of this audience who had the unique opportunity of living, learning, and guided by Dr. SML there. Now, prior to that one, if I want to spell out for Ilanahai or Chidambaram or the other faculties, as well as there is a Rotary District Governor, Ashokan, who has come there. Everybody has a special honor to be done. However, I would like to kindly permit me, the IISc had a regional center of Annamalai University Neyveli Center, and that became extinct after the closure of the briquetting plant as well as fertilizer plant. But luckily, with the effort, special effort, in 2007, it is recalibrated and reintroduced as a regional center of Annamalai University for IISc. In 2010, the first time the IISc annual meeting was conducted here. Luckily, I was given the opportunity to be the local chairman, and I organized it frequently coming from Karaikal. And recently you had the second one. And in that honor, Dr. Karthikeyan has been selected as a president for the 1 year, and I would like to honor him with a shawl. Somehow or other, my son has brought it a colorful one, which I am not very much interested, but the cotton cloth selected by Chidambaram is very much appreciative there. Karthikeyan? Chidambaram. Yes, sir.
friends. Special mention can be made to Ilanagai and others also. Paucity of time, I am limiting it. Excuse me if I am not spelling out the name of all the alumni who have assembled here, though I had the individual opportunity to move with them. Now coming to the assignment given to me, Dr. SML, இப்போ வேண்டாமா ஆனால் வேண்டி இருக்கும் வாங்கிக்கலாம். Dr. SML was born in one small village by the time which has grown up now to one Somchandram Chettiar and Meenakshi Archi. In those days, Chettiar community was not very much interested in learning, though they have instituted many institutions, but we were waiting for 16th year for them to get married. But some or other, Dr. SML had an exquisite character. He had his educational career, got M.Tech from Andhra University. Coming to his personal life a little, he had his 3 children with his first wife and 1 boy, and he had a second wife. After the demise of the first wife, he had the second wife, got 2 female children, and the second daughter is given to the second son of Dr. P.L. Sabaratnam, the Samandhi he becomes. Friends, he joined this department of chemical engineering right from 1945 onwards when it was instituted. He was a lecturer to start with and subsequently promoted as a reader. He had his quarters behind the post office. Of course, 1975 batch could have frequently invaded post office and the Thiruvetkulam temple. He walked from that point to the technology block, which was singularly put up there, all the while carrying a book in his hand, that is Unit Operations by Brown, the English author. And he frequently used to refer the 4 others books of, once again, English origin, of Walker, Lewis, McAdam and Lewis. Subsequently came Kirkbride, Badger and Banjuro, McAppen, Smith and so on and so forth. That's all American part of it there. In those days, when he did not even cycle it, he used to walk, and students used to mock at him. He daily surveys the Caution Road by walking and carrying the Brown in his hand there. I had a very limited contact with him, though he belongs to one small village, I told you, Madagapatti, which is 6 kilometers from my native place. I came to know of his quality and richness only after coming to Annamalai University. I had limited contact with him up to my 3rd year as a warden of the hostel, and in the end of the academic year every time, I used to go to his house and keep my bicycle there. That's all the contact I had, and of course time is not there. Otherwise, there are 1 or 2 occasions where I had to interact him with a wardenship. In those days, if you miss to pay the bill in time, 25 paise per day is the fine. One day I missed it and charged 25 paise. My father vehemently opposed it because fine in his word is aparadam. You have done a very grave mistake. Go and apologize to the warden. Some or other get it reversed. I went and told him, and he said, don't bother about it. I will convince him. That is the one occasion I had till I came to my 3rd year of chemical engineering. And in the 3rd year, he took a subject called fuels and industrial stoichiometry. In the industrial stoichiometry, he gave a problem of sliding scale of the purchase of coal. A coal, if you purchase it, you have to base it on the heating value primarily, and also limited to the ash and water content because it affects the freight charges there. If it varies accordingly,
it should be changed. And that problem I have done it successfully, and it is in that point of it he started appreciating me, and I was very much pleased to it. But of course, that contract was short-lived. NLC was in the earlier step when Dr. C.V.S. Ratnam was making drill holes all along that area of Neyveli to find out the extent of neglect available. Every time he used to come to our department to do the proximate analysis, not even ultimate analysis. And somehow or other he was impressed, and Neyveli Lignite Corporation promoted and sponsored, with the help and associations of the Annam University, he went abroad to North Dakota University, where he did research on the Neyveli lignite, particularly extracting Montana bags. And he got his PhD there, and under the compulsion of the Dakota University organization, he spent 1 year as a teaching faculty, came back after 4 years. Friends, he was the first doctorate in the entire department of engineering technology. Soon after he came, he was promoted as a professor of chemical engineering, because there was one head of the department professor by name N.P. Palniyappan there. And soon he came here. He was advocating to learn thermodynamics. Till such time, thermodynamics was not a subject in the chemical engineering curriculum. Only a portion of it was there in the physical chemistry part of it. Thermodynamics as well as the reaction, chemical reactions. That's all, not reaction engineering of Levens, Wheeler, or Smith there. We were only 7 staff in the chemical engineering department, and he took class after the regular hours in the evening, thermodynamics. He introduced thermodynamics, enthused me also to have a special interest on it. And then it was introduced as a subject in the curriculum, passing through the regular channel of Board of Studies, Academic Council, and so on there. And then he guided, because of his North Dakota University, one B.S. Murthy of the Mechanical Engineering Department. He took research on that subject also. And myself, Dr. Andiyappan, did under him the MSc research project on rotary dryer. And subsequently, of course, Dr. A.N.A. as well as one Dr. P. Adivaragan were sponsored by him, tempted by him, promoted by him to go to the foreign countries to learn more, to acquire higher degrees and acquisitions there. And then he was elevated as the first dean from the Department of Technology. Friends, our 1975 batch will know we were called technology, and so on, while the classical engineering of civil, mechanical, and electrical, as though they are in this level and here level. It is that binding of the technology department still holds on, and make them to organize such things. And recently, Ilanagay has organized 5 lakhs as scholarship money, from which students will be helped throughout their educational career. This binding is because of the technology department. Only 2 departments under the Faculty of Engineering Technology. Never we had a deanship from the Chemical Engineering Department, and he was the first dean to be elevated as the dean of the engineering faculty. And during his period, he started the PG courses, particularly ME with Petroleum Refinery Engineering. And he, with his effort, got special grant to have the chemical engineering block. You will be surprised to note it was only 3 lakhs by the time.
and he organized all the laboratories as well as the library. And luckily, I had the opportunity to be the library in charge and interacted with one Thurarajan of librarian of Annamalai University. There were two classifications. One is called colon classification and Dewar decimal classification. And in both the cases, there was no chemical engineering there. And we made another classification where FE is the section and organized it. But now subsequently the Congress catalog comes in, it becomes universal to everywhere there. And during his deanship, he has organized a Merit program, invited all the versatile chemical engineers from India. H.L. Roy, you will be surprised, note he came here as an examiner. The first time he was given the airfare in the history of Annamalai University. Professor Kane, Professor Mane, Venkat Rao, Narsingh Rao. He brought everything to the campus, everybody to the campus to make our students stimulated to come up, and also organized a tour every year, right from the second year, third year and fourth year, which made our student to understand the whole of India and the industrial complexes there. That is why everywhere our alumni goes, they top the limit. Their versatility, not only in chemical engineering field of it, any organization if they join, they used to identify themselves as a separate identity of the department. Now it is that point of it, you have to feel proud of it. CHIDAMBARAM was, in those days of hard days of NIT Trichy, Regional Engineering College, it was previously called, he was the director of it. In academic field, very many people came in there. Here is one of our alumni sitting who was organizing the Karur Vaisya Bank in the financial department, and he has contributed to that part of it. What I am saying, the versatility of chemical engineering is such. And your interaction with the alumni will bring you all credit, all help. If you look at the WhatsApp message that is coming in, mutual exchange, who are engaging themselves in the industries. And recently, Ilanagai has retired from his service in his organization, but I have requested him, and he is always actively to participate in the welfare of this one. There are quite a good number of alumni which I can spell it out, but paucity of time, I can't go beyond that limit, because 12 minutes is what he has raised his hand, and to come out with this one, he has brought in the pharmacy department as one of the department in the Faculty of Engineering Technology, and the founder of the university, son, Mutej Chettiar, identifying his ability, made us a correspondent of Ramsamy High School, as well as the elementary school and high school of this part of it. In that time, he was offered the facultyship in the New Hampshire University. And he went there, retired therefrom, came back here, and settled in Mariapanagar in his residence, and guided people like Dr. Andiyappan, RPLS, and so on. Though I have opted for voluntary retirement, I had a good contact with him and the reference to him, because he was my guide, philosopher, and so on. Lucky, I had the unique honor to join in the last journey of his life. Still, I remember it very well. Wish you all the best.
Thank you, sir. Now I invite Professor P.L. Sabaratnam, former Registrar and former Head, Department of Chemical Engineering, Annamalai University, to deliver this special address. Sir, please. My most respected Professor RMB, dignitaries on the dais, and 75 batch of alumni, 76 or 77 batch of alumni and their family, my former students and present students. I am happy in associating myself in today's function in honor of Dr. S.M. Endowment Lecture. கம்பன் புகழ்பாடி கன்னித் தமிழ் வளர்க்கும் காரைக்குடிக்காரன் என்றாலும் அண்ணாமலை படியேறி படியேறி கற்றவன் நான், அங்கே கற்பித்தவனும் நானே. எல்லைக்கண் அண்ணாமலை மண் அமைத்த கலைக்கழகம் கண்ணாரக் கண்டு களித்து தில்லைப்பதியுடையான் திற்றம்பலந்தனில் அல்லும் பகலும் நின்று ஆடுகின்றான் என்று பல்கலைக்கழகத்தை கவிமணி போற்றி புகழ்ந்தார். ஸோ அது பல்கலைக்கழகம் அன்றைக்கு, இன்றைக்கு வேறு, அதை கடைசியாக சொல்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கு இது வந்து ஒரு குடும்ப விழா, அதனால் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருக்கிறேன். இப்போ சம்பந்தி என்று சொன்னார்கள், சம்பந்தின்னா சச்சரவு இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், அது வேறு. ஆனால் அவர் என்னுடைய டீச்சர், எனக்கும் ஆண்டி பையனா பைரவன் சார் வந்து எனக்கு டீச்சர் ரூம்மேட். நீங்களாம் ஹாஸ்டலில் ரூம்மேட்டாக இருந்திருப்பீங்க, அவர் எனக்கு டீச்சர் ரூம்மேட். அவருடைய அதனால் ஆலோசனைகள்லாம் எனக்கு தினசரி கிடைத்து கொண்டிருக்கோம். நானும் அவரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வீட்டில் இருக்க மாட்டோம், டிபார்ட்மெண்ட்டை திறந்து 2 பேரும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருப்போம். அந்த அளவு எங்களுக்கு ஒரு பிடிமானம் இருந்தது. இன்னும் அந்த நேரம் சுருக்கி பேசணுங்கிறதுனால நான் சிலதை அப்படியே படிச்சிடுறேன், ஏன்னா பேசினா தவறுகள் ஏற்படும். Some people talk while they sleep, but a professor is one who talks in others' sleep. அந்த தேன்மொழி மேடத்துக்கு தெரியும், இது வந்து ப்ரொஃபஸர் ப்ராஸ்னர்ட்ஸ் வந்து சொன்னது. அவர் சொன்னதில், அவர் ஒரு அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷ் போயிட்டு சொன்னதுலேருந்து எடுத்து சொன்னது இந்த வார்த்தையை. ஏன்னா சில பேருக்கு தூக்கத்தில் நடக்கிற பழக்கம் உண்டு, ஆனால் வாத்தியாருக்கு ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு தாய் வந்து ஒரு பிள்ளையே தாளாட்டலாம், ரெட்டை பிள்ளை பிறந்தா 2 பேரை தாளாட்டலாம், அபூர்வமாக ட்ரிபிளட்ஸ் பிறந்தா 3 பேரை தாளாட்டலாம். ஆனால் நாங்கள் வாத்தியாருங்கிறவங்க எங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குறாங்களா, 30, நாங்கள் படிக்கல 30 பேரை எங்கள் வாத்தியார்கள் தாளாட்டியிருப்பார்கள். அப்புறம் 45, அப்புறம் 60, ரொம்ப நாள் 60. மற்ற இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ஆளே வராது, 7 பேர் மரத்தடியில் இருப்பாங்க, அவங்கள கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ஆளே வராது. ஆனால் டெக்னாலஜிக்கு மட்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து அது எந்த குறைபாடுகளும் இல்லாமல் 60க்கு குறையாமல் இருந்தது. 60 ஸ்ட்ரென்த் வந்தோடனே 60க்கு குறையாமல் இருந்தது. ஒரு புக்கில் எழுதியிருந்தாங்க, சம் புக் ஐ ரெட், அந்த ஆதர்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க, சிட்டிங் ஆன் த shoulders of Newton, the scientist we promote the knowledge and thrive upon, and we have written this book. Likewise, I say, sitting on the shoulders of Dr. S.M. Lakshmanan, Dr. P. Adivaragan, Dr. A.N. Andiyappan, and Dr. V.R. Arunachalam, and Professors V. Alagar Swami, S. Rangarajan, N.M. Nadarajan, R.M. Bhairavan, A.R. Lakshmanan, and T. Karupaya, I taught a few subjects, not all subjects, in chemical engineering. AUTech produced products that India, entire world can be proud of. We have produced such a products. Professor V.A. used to say, Professor's Perry handbook is the Bible of chemical engineering. I am happy in informing you that one Raj K. Rajamani, there were 3 Rajamanis in 69 batch, and he is R. Rajamani at that time, but after having gone to States, he did his PhD in Utah University, Salt Lake City, America. He was known as Raj K. Rajamani.
What is the speciality? He was a gold medalist, first ranker in his batch. He wrote 5 pages in Peri on bed grinding. That is a honor to all of us. அது மாதிரி 3 ராஜாமணி இருந்த மாதிரி ஒரு பேட்சில் 5 சந்திரசேகர் இருந்தாங்க. அதனால் அவங்களெல்லாம் ஒரு நிக் நேம் சொல்லித்தான் வைப்போம். டாக்டர் எம் சிதம்பரம், responsible for this reunion today, is an authority in process control and written many books. Notably, he headed IITM as a chemical engineering, and he was a director of RECT, now NIIT. 2 things about 1988 batch. Professor Giridhar Madras got meritorious awards and in the world top 1% scientist. Professor C. Karthikeyan, his batchmate, now is the president of IICHE, the first AU Tech alumnus to achieve this position. Not only is the first alumnus, but also the first Tamilian in 70 years of existence, IICHE existence. Yet another notable person this morning is Professor Dr. R. Saravanan, is the present HDT. The HDT, the technology என்னால் மறக்க முடியாது. சில வேண்டாதவர்கள் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன், இது குடும்ப வாழ்க்கை. வேண்டாதவர்கள்லாம் வந்து இந்த டெக்னாலஜியை எடுத்துவிட்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மாற்றிவிட்டாங்க. இந்த ஆர்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் அஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் அண்ட் ஹெச்ஓடி, ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு இருக்குமே தவிர இப்போ ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியலை. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் டெக்னாலஜிலேருந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மாற்றோம்னா கவர்னருடைய அசன்ட் வேணும். அது எனக்கு தெரியலை. yet another person, he is the son of the soil. He was a day scholar. He is an LP. இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷனை யூஸ் பண்ணி ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் மறந்து போச்சு. டுமாரோன்னா என்னன்னு தெரியல, எல்பின்னா என்னன்னு தெரியல. லோ ப்ரெஷர் நமக்கெல்லாம் பார்த்தா லோ ப்ரெஷர் வெசல், அப்படி ஹை ப்ரெஷர் வெசல். எல்பின்னா அப்படி. இந்த எல்பிக்கு என்ன பொருள், அதை பின்னாடி வரேன். இப்போ பிசின்னு எடுத்துங்க, ஜென்ரல் பப்ளிக்கு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், அண்ணாமலையன்ஸுக்கு பாரிஸ் கார்னர் அல்லது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கார்னர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது பக்கத்தில் தான் பாரிஸ் கார்னருங்கிற எந்த இடம்னா பக்கத்தில் லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது, அதுக்கு பாரிஸ் கார்னர்னு பேர். கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தளவில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பேர், பிசினா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ நம்ம ஐஐடிஎம் சிதம்பரத்துக்கு அப்புறம் அது என்ன, அது ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். நான் ரிஜிஸ்டார் ஆனதுனால எனக்கு பிசிஆர் ப்ரோ சான்சலர். அதனால் இந்த அப்ரிவியேஷனுக்கு ஒவ்வொரு பொருள் இருக்குது. அது மாதிரி அவர் என்ன பிசினா, இது எல்பி, லோக்கல் பர்சனாலிட்டி. இஸ் ஃப்ரம் புவனகிரி. எல்லாரும் பற்றியும் சொல்லலாம், இந்த சில பேர் ஆசிரியர்களை பற்றி சொல்கிறேன். VA இஸ் in one of my the test paper wrote, he used to write comments. Test paperல என்ன எழுதினாருன்னா, நான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த டெல்டா டி டிரைவிங் ஃபோர்ஸுக்கும் டிஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சருக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியல ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். அவர் எழுதியிருந்தார் காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தார். அப்புறம் இன்னும் அடிக்கடி இந்த 1966 ஆகஸ்டில் 6ஆம் தேதி என்ன சொன்னாரோ அதே தான் 67 ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதியும் சொல்லுவார். அதே அவர் 1 ஹவரில் என்ன பேசணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருப்பார், கரெக்டாக பேசுவார். அடிக்கடி சொல்கிற ப்ராவர்பு வந்து அழுதாலும் பிள்ளை அவள்தானே பெற வேண்டும். நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், ஆனால் படிக்கிறது பாஸ் பண்ணுறதெல்லாம் உங்கள் கையில் அப்படிம்பார். இன் ஒன் ஆஃப் த பிரேக்கப் சோஷியல்ஸ், அப்போ பிரேக்கப் சோஷியல்ஸ்னு பேர், I addressed the outgoing students, probably சடகோபன் 1970 பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். ரத்தத்தின் ரத்தங்களேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா எனக்கு ரத்தம் VA, எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த 70 பேட்ச், அதனால் அவர்களை ரத்தத்தின் ரத்தங்களே என்று அழைத்தேன். டாக்டர் AN ஆண்டியப்பன் அவர் தான் எனக்கு PhD-னுடைய கைடு, ரொம்ப அருமையான டீச்சர். அவர் எனக்கு இன்ஜினியரிங் BE-லையும் சரி ME-லையும் சரி வகுப்பு எடுக்கலை. ஆனால் அவர் he used to come to the laboratory and correct the laboratory records. அந்த காலத்தில் யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் 2 லேபரட்டரி இருந்தது.
அதில் ஒன் ஆஃப் தி லேபரேட்டரியில் பை ஃப்ரிக்ஷன், இது வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் ஃப்ரிக்ஷன், அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதில் ப்ரூவ் தட் F=16/NRE லேமினர் ஃப்ளோ ஈக்குவேஷனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி இருந்தது. நான் ரொம்ப பவ்யமாகன்னு சொல்லுங்களேன், ஒரு 2 பாயிண்ட்டை வச்சு லைனை போட்டு சப்மிட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டு ப்ரூவ் தட் ஈக்குவேஷன். அவர் எழுதினார், அட்லீஸ்ட் 3 points ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ப்ரூவ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஏன்னா 2 பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் வரைய முடியும். அந்த அறிவெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. அவர் அவ்வளவு ஒரு ஜீனியஸாக அதை குறித்தந்தார். ஆரம்பி சாரை பற்றி ஒன்று சொல்லணும். அவர் இந்த எங்களுக்கு டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் ஃபைனல் இயரில் எடுத்தார். ஒரு நாள் அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது சினிமா பார்ப்போம் அப்படி அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு நாள் முழுவதும் நாங்கள் D4 அதாவது L14 அந்த ட்ராயிங் கிளாஸில் எல்லோரும் ஃபைனல் இயர் அப்போ எல்லோரும் இருந்து ட்ராயிங் போட்டோம். வெளியில் ஹாஸ்டலுக்கு கூட வர முடியல, அவ்வளவு மழை. அப்புறம் அதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா, என்னுடைய கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஹாஸ்டல் முகமது இஸ்மாயில்னு பேர். அவர் லேபரேட்டரி ரெக்கார்டில் எல்லாம் டிஸ்கிலேஷன் காலம்னு வச்சுங்களேன், அதில் காப்பீட் ஃப்ரம் முகமது டோபியாஸ், மேத்யூ டோபியாஸ்னு போட்டிருப்பார். அவர் ஃபஸ்ட் ரேங்கர், கோல்டு மெடல். அப்சார்ப்ஷன் டவரா, அதுக்கு காப்பீட் ஃப்ரம் இளங்கோ. என்னையா இப்படி போட்டிருக்கேன்னு பைரவன் சார் அவனை கேட்டால் அவன் சொல்லுவான், சார் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன், நாளைக்கு எக்ஸாம் டயத்தில் எனக்கு சந்தேகம் வந்தால் நான் யாரை கேட்கறது, உங்களை எப்படி கேட்க முடியும், அதனால் நான் இளங்கோ மேத்யூ இவங்களை போய் கேட்பேன்பார். அவர் இன்னொரு எங்கள் இதில் தனுஷுன்னு ஒரு டைப்பிஸ்ட், அருமையான டைப்பிஸ்ட். ஆனால் சார் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும். சார் பென்சின்னு எழுதுனா அவன் ஹென்சின்னு எழுதுவேன், BAHன்னு எடுத்துக்குவேன். அது மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட்னு எழுதி கொடுத்தாருன்னா அவன் ஹாயிலிங் பாயிண்ட். அந்த கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் என்ன அவனுக்கு தோணுதோ அதை அடித்து கொடுப்பாரு. அந்த அளவு ஒரு, ஆனால் நல்ல இது கிபின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஆப்பி அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ணாமலைக்கு நம்ம வருவதற்கு முன், அண்ணாமலை வந்ததற்கு பின் நம்முடைய வாழ்வெல்லாம் என்ன, இன்னைக்கு உண்ணுகின்ற உணவும் உடுக்கின்ற உடையும் நம் உதிரத்தில் ஓடுகின்ற இரத்தமும் அண்ணாமலையால் வந்தவை என்பதை நாங்கள் எல்லாம் மறக்க மாட்டோம். அது மாதிரி இன்னொரு ஆப்பி இப்போ அரசு எடுப்பதற்கு முன், அரசு எடுத்ததற்கு பின் அப்படின்னு இப்போ அதை சொல்லணும். இப்போ என்ன ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா, அந்த எல்லாருக்கும் ஒன்று வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் டாக்டர் பி சுப்பராயன். அவர் மேலே ஒரு என்டோமெண்ட் லெக்சர் வைக்கணும். அவர் இருக்கா? ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. I am happy that the SML's grandson, Mr. Ilangovan, is with us. He got his dual degree in PITS Bilani. Very intelligent, like SML. He did his SAP program and did his having his own in Australia. Now settled in Srivari, his native, near Karaikudi. அப்புறம் இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் எல்லாரும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கீங்க. நான் அதை கூட அந்த அலுமினை இதில் எழுதியிருந்தேன், அதை யாரும் கவனிக்கலை. இந்த AICHE ஜேர்னல் அது ரொம்ப பாப்புலர், அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜேர்னல். அதே மாதிரி AUCHE ஜேர்னல், அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஜேர்னல் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னலை உண்டாக்கணும். அதுக்கு டைரக்டர் ஒரு நம்ம சிதம்பரம், முல்லை மற்றவங்களெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆனுவலியாவது அந்த ஜேர்னலை கொண்டாடணும். அதுக்கு ரிவ்யூவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், எல்லா டாப்பிக்லையும் இருக்கணும். அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இண்டஸ்ட்ரியஸ் தே ஷுட் ரைட் their எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் அது மாதிரி டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் ரைட் their எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த எங்களுக்கெல்லாம் 50 நிமிஷம் பேசித்தான் பழக்கம். ஆனால் கார்த்திகேயன் சீக்கிரம் என்ன 12 மணிக்குள்ளே அவர் ஆன்லைனில் வந்துடுவார், அதனால் சீக்கிரம் முடிக்கணும்னாரு. அதனால தான் சீக்கிரம் முடிக்கணும். என்னுடைய
எஸ்எம்எல்ஐ பற்றிய எங்களுக்கு ஒரே ஆசிரியர் 5 ஆண்டுகளுக்கும் எடுத்த ஆசிரியர் எங்கள் பேட்சுக்கு மட்டும்தான் நினைக்கிறேன். அதையெல்லாம் அந்த ரெமினிசன்ஸில் குறிப்பிட்டிருக்கேன். அவருடைய இங்கிலீஷ் போத் ஆரேஷன் அண்ட் ரைட்டிங் வந்து வாஸ் வெரி எக்ஸம்ப்ளரி. அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி சென்ட் மீன்னு எழுத மாட்டார் ஒரு லெட்டரில். ஒரு பெரிய ஆளுக்கு எழுதினார்னா ப்ளீஸ் கைண்ட்லி அரேஞ்ச் டு சென்ட் மீ, யூ டைரக்ட் அதர்ஸ் டு சென்ட் இட் அப்படின்னு எழுதுவார். அந்த அளவு ஏன்னா அவர் சிலோனில் படித்தவர். அப்புறம் இன்னொரு இது நம்ம மாதிரி லக்ஷ்மணன், ஆண்டியப்பன் இந்த மாதிரி புல் நேம் எல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால ஆண்டியப்பனை ஹாலிஃபேக்ஸ் கனடாவில் ஆண்டின்னு சொல்லுவாங்க, ஆண்டி, ஏஎன்டிஏ ஆண்டிம்பாங்க. அதே மாதிரி லக்ஷ்மணனை லக்கி. அதனால தான் அவர் லண்டனில் லக்கி என்று இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே ஒரு புத்தகம் தமிழில் எழுதியிருக்கிறார். லண்டனில் லக்கி, லக்கி லேக்னு கூப்பிட்டுருப்பாங்க அல்லது லக்கின்னு கூப்பிட்டுருப்பாங்க. இப்போ கடைசியாக சொல்லுவேன், இந்த பாரத நாடு வந்து பழம்பெரும் நாடு. ஏன்னா சாருக்கு வந்து ஆரம் பைரவனாக இருக்கலாம், நான் பிஎல் சபாரத்தமாக இருக்கலாம், அவர் இளநகை எம் சிதம்பரம் அப்படி இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே இனிஷியல் ஏ ஃபார் அண்ணாமலை. ஸோ வி ஆர் ஆல் அண்ணாமலையன்ஸ். அதனால் நம்மளாம் ஏ இளங்கோயவன், ஏ இளநகை, ஏ சபாரத்னம் அப்படி தான் போட்டுக்கணும். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, அண்ணாமலை அதில் ஒரு அங்கம், நீரதன் மக்கள் இந்நினைவகற்றாதீர் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு, ஏன்னா எனக்கெல்லாம் இது கிடைக்காது, பேசி இருக்கேன்னா பேசுகிறது வாய்ப்பு. அதனால் நான் விருப்பப்பட்டு வந்தேன். என்னை நன்றாக கௌரவித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I invite Professor C. Karthikeyan, Dean. இவ்விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற என்னுடைய பேரன்பு கொண்ட பேராசிரியர் பெருமக்கள், பேராசிரியர் ராம பைரவன் அவர்களே, என்னுடைய பேராசிரியர் பிஎல் சபரத்னம் அவர்களே, இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய டீன் கார்த்திகேயன் அவர்களே, ஹெச்ஓடி சரவணன் அவர்களே, இந்த விழாவையும் இதற்கான மலரையும் நீண்ட நாட்களாக அர்ப்பணித்து இதனை தயாரித்த நம்முடைய திருமதி முல்லை அவர்களே, இந்த விழாவினை கடந்த ஒரு மாதமாக திட்டமிட்டு டாக்டர் எஸ்எம் லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு ஒரு எண்டோமெண்டை நிறுவ வேண்டும் என்று 2 மாதத்திற்கு முன்னதாக நம்முடைய பேராசிரியர் ஆண்டியப்பன் அவர்களுக்கு இதே எண்டோமெண்ட் நிகழ்ச்சியை சென்னையிலே நடத்தினார்கள். நம்முடைய 1976 பேட்ச் நம்முடைய சிவ இளநகை அவர்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் அந்த விழாவை நடத்தினார்கள். அதில் பங்கு பெற்ற நானும் சிதம்பரம் அவர்களும் நம்முடைய மூத்த பேராசிரியர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கும் இத்தகைய ஒரு எண்டோமெண்டை நிறுவ வேண்டும் என்று அன்று முடிவு செய்து அதற்கான ஆயத்த பணிகளை தொடங்கினோம். அதற்கான பொருளுதவியும் நிதியுதவியும் காலத்தையும் தந்த நம்முடைய டாக்டர் சிதம்பரம் அவர்கள் எங்களுக்கு வகுப்பு தோழராக இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கின்றார்கள். நல்லார் ஒருவர் உளறியல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்பதைப் போல் அந்த மாமனிதரை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம். இந்த விழாவிற்கு வருகின்றிருக்கின்ற மற்ற பேராசிரியர்கள், விருந்தினர்கள், சிவ இளநகை உள்ளிட்ட விருந்தினர்கள், என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் ராஜேந்திரன், கோபாலன் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய மூத்தவர் ரவிச்சந்திரன் போன்ற அனைத்து பெருமக்களும், பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ மணிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நேரத்திலே நாம் கால நியமனம் 12 மணிக்கு நம்முடைய ஆல் இண்டியா ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கப்படுவதால் என்னுடைய உரையை ஒரு நிமிடத்தில் முடித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுக்கான ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், வள்ளலார் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள், வாழையடி வாழையென வந்த திரு கூட்டம் என்று. அதாவது அந்த ஒரு மிஷன் என்பதை வழியாக நடத்தி கொண்டு வர வேண்டும். கடந்த மாதம்தான் சென்ற வாரம்தான் தைப்பூச விழா நடந்தது. அந்த விழாவிலே அவர் ஏற்படுத்திய அந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதே போல நம்முடைய கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில்
அந்த வாழையடி வாழை என்று சொல்லுகின்ற அந்த ட்ரெடிஷன், அந்த டெம்போ, அந்த கோட்பாடு நாம் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும். எங்களை போன்ற மாணவர்கள், முன்னால் படித்த மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்கின்ற இந்த செயலை நீங்கள் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். அதுதான் இன்றைய மாணவ மாணவிகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு வேண்டுகோள். இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மூத்த பேராசிரியர்கள் ராம பைரவன் அவர்களுக்கும் PL சபாரத்னம் அவர்களும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய காலத்தில் முடிந்தால் நாங்களும் அதேபோல் ஒரு எண்டோமெண்ட் எலெக்ஷனை தொடங்க ஆசைப்படுகின்றோம். அது முடியாத பட்சத்தில் இங்கே படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ மணிகள், இங்கே படித்து முடித்த மற்ற தொழிலில் புரிகின்ற முன்னாள் மாணவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும் இணைந்து எதிர்காலத்தில் நம்முடைய RM பைரவன் அவர்களுக்கும் இதேபோல் ஒரு நினைவு சொற்பொழிவை நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய PL சபாரத்னம் அவர்களுக்கும் ஒரு நினைவு சொற்பொழிவை ஏற்படுத்த வேண்டும். அது நம்முடைய கட்டாயம் என்று இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். டாக்டர் SM லக்ஷ்மணன் அவரை பற்றி என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லி என்னுடைய முறையை முடிக்கின்றேன். டாக்டர் SM லக்ஷ்மணன் அவர்கள் இங்கே டீனாக இருந்தார்கள், டீன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. அவர் தலைவராக இருக்கும்போது அவருக்கு கீழே பெரும் ஆளுமைகள்லாம் இருந்தார்கள். RM சேதுநாராயணன் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர், P வைத்தியநாதன் டெப்டி வார்டன் வைஸ் சான்சலர், அதேபோல் M ராமலிங்கம் மெக்கானிக்கல் பெரிய ஸ்டால்வெட், எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியர் அதே மாதிரி Y பாலசுந்தரம் போன்ற பெருமக்களெல்லாம் இருந்தபோதும் நம்முடைய SM லக்ஷ்மணன் அவர்கள் தலைமை தாங்கி இந்த சிவில், எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ற 4 துறைகளையும் நடத்தினார்கள். மிக எளிமையானவர்கள். நம்முடைய பேராசிரியர் RM பைரவன் அவர்கள் சொன்னதை போல் நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்தில் அவர் அங்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நடந்து வர மாட்டார். அவருக்காக அங்கே ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, டீன் குவார்ட்டர்ஸ். அது ஒரு ஃபர்லாங் இருக்கும், அங்கேருந்து நடந்து வருவார். நாங்கள் ஏதாவது கையெழுத்து வாங்க போனோம்னா நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேணாம். நானே 2-3 தடவை போயிருக்கேன். நம்முடைய ராஜேந்திரன் சிலையிட்ட போய் நீட்டினா போதும், இப்படி பார்ப்பார், உடனே கையெழுத்து போட்டுருவார். மிக சிறந்த மனிதர். ஏன்னா ஹாஸ்டல் மார்ச் மாதத்துலாம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டணும்னா நெருக்கடி வர நேரத்தில் உடனே சைன் பண்ணி பர்மிட் கொடுப்பாரு. அப்படி சிறந்த மனிதர். அத்தகைய மனிதருடைய சக காலத்தில் நாங்கள் மாணவர்களாக 5 ஆண்டுகள் படித்தோம். அந்த பேராசிரியர்கள் நாங்கள் செய்கின்ற நன்றிக்கடனாக தான் இன்றைய விழாவை நடத்துகின்றோம். இந்த விழாவை நிதியுதவி, பொருளுதவி அனைத்தையும் செய்த என்னுடைய வகுப்பு தோழர் நம்முடைய டாக்டர் சிதம்பரம் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவை எப்போதும் நாங்கள் எது சொன்னாலும் ஏற்று நடத்துகின்ற நம்முடைய பேராசிரியர் சரவணன் அவர்களுக்கும், நம்முடைய துறைத் தலைவர் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும், திருமதி முல்லை அவர்களுக்கும், அவரை சார்ந்த நம்முடைய தேன்மொழி அவர்களுக்கும், பிரீதா அவர்களுக்கும் மற்றுமுள்ள அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற இந்த விழா சிறப்பாக அமைந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை பாராட்டி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க SM அவர்களுடைய புகழ். ஒன்று விட்டுவிட்டேன், அவருடைய பேரன் திரு இளங்கோவன் சுப்பையா அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மாணவர்கள் சார்பாக, எங்கள் வகுப்பு தோழர்கள் சார்பாக மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அவருடைய 2 மகள்கள் அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்தில் அவர்கள் இருவரும் சிறு சிறுமிகளாக இருந்தார்கள். இன்று அவர்களும் அமெரிக்காவில் செட்டிலாகி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகின்றோம். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியையும் பாராட்டுதலும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. I request Professor C. Karthikeyan, Dean Faculty of Engineering and Technology, to release the book Reminiscences on Professor SM Lakshmanan, and I request Mr. Ilango to receive the first copy.
we request the students to be here till the lecture is over. Please maintain silence. And also I invite all guests as well as students to join for the lunch which is arranged at our fluid mechanics laboratory. Thank you. Friends, I have forgotten to mention one important point, which is which should be interesting to you, particularly the young generation. I think in 1974, I believe, Dr. SML had been to IISc Bangalore as an examiner. By the time, one Professor Kumar has said there is a project which has been rejected by IISc Bangalore. Can you take it up at your laboratory and can do a pilot plant study? He immediately accepted and brought forth, not deeply considering the involvement and other problems of it. And we did the pilot plant study, a fluidization process, which was later on, I don't want to divert, appreciated by Lebenspiel, an authority in the fluidization belt of it. And it was made as a commercial project. The entire design, fabrication of the unit, as well as the operational to the quality and quantity was ensured by our department. It is under his stewardship. We did it, I had a good role on it. Next point is, Sabaratna mentioned about the magazine. We started in 1968, AU Tech Alumni Association Journal, where we used to publish the promotion, other achievements of the alumni, even the marriage, children and so on, but that has got discontinued. By the time 900 alumni were there in that role. These 2 points I would like to mention. It was the guidance of Dr. S.M. Lakshmanan, and I was the secretary to organize that one. Thank you very much. It gives me immense pleasure and honor to introduce our distinguished speaker for today, Professor Giridhar Madras. Giridhar Madras is a distinguished chemical engineer and academic leader with over 3 decades of contribution to research, teaching and institutional development. He obtained his BE in chemical engineering from Annamalai University in 1988, followed by an MTech from IIT Madras and PhD from Texas A&M University, USA in 1994. After postdoctoral research in United States, he joined Indian Institute of Science, Bangalore in 1998, where he progressed from assistant professor to full professor and held several key administrative leadership roles. Since 2022, he has been serving as senior professor of chemical engineering at IIT Hyderabad, contributing to national programs, academic governance and strategic research initiatives. He is initially recognized for his impactful research in reaction engineering, polymers, catalysis, supercritical fluids and material science. He has published over 600 peer-reviewed journal articles, received more than 30,000 citations and has an Hutch index of around 90, placing him among the most cited chemical engineers globally. His work has been honored with several prestigious awards, including SS Bhatnagar Prize, Swarna Jayanti Fellowship, J.C. Bose National Fellowship and Fellowship of all major Indian science and engineering academies. An inspiring mentor, he has supervised more than 50 PhD and 50 masters, many of whom were now serves as a faculty in IIT and leaders in academia and industry. Now I invite Professor Giridhar Madras to deliver the Professor S.M. Lakshmanan Memorial Lecture. Sir, please.
நான் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? ஹலோ, ஹலோ, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதான்னு மாத்திரம் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட். நல்லா கேக்குது சார். ஓகே. So today I will talk on polymer recycling and upcycling. So basically, what is polymer recycling and what is polymer upcycling? So this presentation will have five different parts. So first we'll start with production, the policies, and the problem. So then we will explain why plastic recycling won't work actually. And then we will talk about the proposals and the areas where we are working on for polymer recycling. So if you look at the production of plastics, of course polyethylene, polypropylene and all were only manufactured in the 1950s. So after 1950s, if you see, the growth has been exponential. So currently we are just behind China in the amount of plastics that are produced. So if you look at the projection up to 2050, then we are around 1800 million tons is what is being projected. So the projection rates are at around 40% for plastic till around 2030 for in India. But what is the production sector by allocation? The main polymer production is in the area of packaging and in terms of building and construction. So the rest of the usage of plastics, if you see, especially in electrical, electronics, transportation, is actually very, very less. The problem is packaging, plastics used for packaging and building are usually first use plastics. So they cannot be recycled well. So what are the policies? So the policies, what we are trying is what is today known as the SKY, the Paris Agreement, wherein we want to increase the global surface temperature to 1.75 degrees above the pre-industrial level of 1900. So what is the energy system that we are looking at is that currently in 2020 we are having mostly fossil energy being used, which will reduce to in 2050 storage of CO2 will increase, and by 2070 what India is planning is so that the energy production is less than half of what is today's level for fossil energy. So we are looking at 2100 as the deadline for net zero. So what does the circular economy model mean? The circular economy model means that we have raw materials which have sustainable design, production, distribution, consumption, collection and waste management. But the key thing that what is meant by circular economy model is that you will have less raw material and less waste, and therefore that will result in fewer emissions. So if you look at the graph like this is the circular economy model. That is, we want to reduce disposal as much as possible by reuse, and then what we will try to use is to use it longer so that it will have you can use it much longer than what it can, and we can do remanufacturing and refurbishing and put it back into production. So the idea of circular economy is that as far as possible delay what is going to waste.
So that is what is the key. So what is the problem? The problem is what I told you in the first slide, that most of it is for building and construction, where the mean production life from production to disposal is 35 years. The next point in that graph was packaging. The problem in packaging is the disposal is less than half a year, so 0.5 years. So the mean product time is very different for each sector. So it's ranging from 0.5 to 35 years. So most of the primary plastics that are produced, which are like 8,300 million tons, they are used just once at 58 million tons and then they are disposed of straight. So what is being recycled is less than 10%. So polymer recycling is very less than 10%, and less than 10% is also incinerated. So this is what is the production phase of a polymer. So you have monomers, and then you have polymerization to make plastics, and then you have usage of this, and then end of the life. So you have collection, landfilling, littering, and all. So the idea of circular economy is to make sure that the production phase and the use phase is long enough and the end of life phase is minimal. So we don't worry about so much about recycling. So currently the three ways of recycling are landfill, incineration, and recycling. So this is a typical landfill site. So, and many of these landfill sites are becoming full in India. So all of these major metros, they are becoming full. So, and not only that the plastic micromaterials and nanomaterials, they enter the body and create a lot of problems in the organism. So you can have lung-related diseases, gut-related diseases, kidney diseases, and so on, all due to microplastics. So the best method of whether it is landfill, incineration, or recycling, technically none of this will. So recycling is the best when compared to a landfill or incineration, but recycling is also not a long-term solution. So many plastics which are produced, so we have a number below which will tell you what plastic it is. So one is PET, two is HDPE, so polyethylene, terephthalate, high density polyethylene, polyvinyl chloride, low density polyethylene, and so on. So depending on that, we can have the separation of materials. So we have commodity plastics like polyolefin based plastics or polycondensation plastics. So then you have the idea is that the recycling will use less water and energy resources than producing new plastics. So the problem is once the plastic is being recycled, so slowly the strength of the plastic will go down. So there is not much use in talking about recycling because the versatility of the plastic will go down. So for example, so you can say that the usage, another problem in recycling and upcycling of plastics is that you add additives and coatings in all these plastics. Therefore, recycling them is not very easy because it's very difficult to remove these additives and coatings from these plastics. The third obstacle is that most of the plastics are contaminated, primarily because of food packaging they are contaminated. And anyway, you cannot recycle thermoset plastics. So based on this, we can say that plastic recycling as such won't work because industry imposed plastic identification are very difficult for recycling. And recyclability is not just a function of plastic type, but then you have to have additive compatibility and recycling processes and all that. And it is not very easy to have compostable plastics also. So if you look at an HDPE made in our lab, so the left-hand side will be the complete white. So, but after 10 recycles, it will become yellow. So it's very difficult to use this material
because the material will become very poor in strength. So then there are all these additives which are there in the polymers, which are pigments, glass fibers, flame retardants, and so on and so forth. So they also cannot be used in any of these materials. So what about recyclable, compostable plastics? So if you see, there is a lot of literature, a lot of people talk about bio-based, degradable, biodegradable, compostable. These kind of terms are used in literature and common things, that why can't we use biodegradable plastics? But if you look at this, biodegradable plastics are plastics that can be broken down actually. So, but they are basically made from starch, so that has been modified to become more stable, that's all. But actually these biodegradable polymers technically don't go down to carbon dioxide, water by just microorganisms. So if you look at what are all the biodegradable polymers, then there are certain biodegradable polymers made by fossil fuels itself, which are like PBAT, and plastics that are both bio-based and biodegradable like PLA and PHA, which are starch blends. And then there are bioplastics, which are bio-based polyethylene, polyethylene terephthalate and all that. But the problem is they also don't degrade by microorganisms. So, so the problem is that you can make biodegradable polymers, but unless they are compostable and then completely able to degrade, it will not work. So, but if you look at global production of bioplastics, just around 10% of all the plastics put together. So it's very, very less. So that is, you saw in the first graph, that was 1,800 million tons, and this is just 2,400,000 tons. So it's very, very less. And if you look at most of the biodegradable plastics that we have, they are PBAT or starch blends. So the problem in having biodegradable plastics in starch blends is that only the starch will degrade, but the other polymer will not degrade. So that's the issue. So the biodegradable plastics which are marketed, the problem is these chemicals move from food packaging to landfill, back to into crops, and then back to people. So they are actually not very good for health. So in a longer term, single plastic usage is not the way to go, because the single plastic usage again will result in poor health. So the proposal is to work on polymer upcycling. So this is one of the areas that we are working on, is to convert polymers into something useful rather than recycle them. So, so our idea is to take polymer waste and make monomers, liquid fuels, and other kinds of materials which are more useful. So something like this. So that's the idea. So we employ a lot of processes, but all of them are based on catalysis. So heterocatalysis. So it can be aminolysis, glycolysis, metathesis, and hydrolysis. So I don't want to go into the reactions of all of these, but the idea is that you take waste and convert it into monomers, fuels, and chemicals which are basically of higher value. So you have a landfill of containing polyolefins, polyesters, polyvinyl chloride, and all that, and convert it into monomers and fuels which are more useful. So this is one of the reactions that we worked on, is basically using iron-based and nickel-based catalyst, FEN-based catalyst. So you are converting waste PET into, using chemical hydrolysis, into biological valorization. So the other one is where we are using something like polyethylene, polypropylene, and converting it into carbon nanotubes. And similarly using polyethylene, polypropylene, PVC and all that,
into using photocatalysis and converting it into carbon dioxide. So these are the factors, but there are some factors which are entering the recycling and upcycling. So what are the factors is, one, you have thermoset polymers. Thermoset polymers are polymers that will degrade. So once you increase the temperature, so therefore you cannot use that polymers for recycling and things like that. So that's one issue. The high value added polymers, the problem is classification and separation is very expensive. So that is another issue. The normally in foods and other things, there are so many additives and coatings added to the polymer that's so it's very difficult to recycle those polymers. Then finally, polymers that are used in food, they become contaminated. So therefore you have food residue, and that also cannot be used for, these are some problems of completely recycling the polymer. So what is the conventional strategy is to use pyrolysis, gasification, incineration, landfill, mechanical processing. Now, slowly we are moving out of these conventional, okay, the conventional processes also work, but now we are trying to do, we are trying to investigate something like plasma assisted conversion, supercritical water conversions, and photo reforming. So these are, all of these are in research stage that we are trying to evolve into conventional strategies. So in the conventional strategies, the pyrolysis, gasification, incineration, landfilling. So all of them have the problems I told you about, and they have a lot of environmental issues, so which we cannot proceed. So these are some of the other work that we have done, is to convert biomass or petrochemicals using catalysis into cyclic acid. The other kind of work that what we do is metathesis, that is take polyethylene and a light alkane like hexane, do dehydrogenation and then olefin metathesis, and then form liquid fuels and waxes. So these are some of the things that you can do to increase the value of the products that you are getting. So if you look at the left hand side, you have plastic container. So they are thrown away, and then you have a non-recyclable plastic because food is sticking onto the side of the plastic. Now here what we are trying to do is to coat these plastics, plastic container, so that it's a non-stickable material. So when they throw away the food particles don't stick into the plastic. So this is quite important so that you can recycle the plastic. The second one is plastics which are degraded into low value fuels. So what we are trying to do is to take the same plastic waste and convert it into highly valuable functional polymers. And the thermoset based products which cannot be recycled because if you heat them they will cross-link, is that we are trying to convert them into recyclable thermoset plastics. So these are some of the processes that we work on. So if you look at the AFM and SEM images, you will see that you can convert it and do this kind of, suppose you have a mayonnaise or ketchup or ink or something like that, then you can have self-cleaning film surfaces so that the material will not stick onto the plastic and therefore can be recycled. The same thing applies with thermoset polymers, wherein you have cross-linking. So it is very difficult to cross-link, very difficult to recycle thermoset plastics. So we try to super engineer thermoset plastics and make it such that you add chemicals into that so that it can be degraded. So you have a decomposable thermoset plastics. So what is the future and how do we go about it? So the idea is that today we have to be careful as to where to segregate the plastic. So paper plastics
paper and cardboard in one, glass bottles in another, metals cans in another, and plastic bottles in the other one. So we should not mix the plastics as much as possible, because glass must go in glass recycling, and paper should go in paper, and metal should go in metals. So this is the best that we can do at the user level to make sure that everything is segregated and maintained such that it is there. Now, the future is that we will take all of these plastic materials and try to reach the system that where you can upcycle it into products which are higher value and which can be useful. So that is the plan which the country is progressing. So hopefully in the next 20 to 30 years, so we will reach a system wherein we will mostly upcycle plastics rather than recycling plastics. So the future is that many people of us are doing research on this area. So, so I will stop here, and then if you have any questions, then you can let me know. Hello? Is there any proven process which we can adopt immediately to convert the used plastics into useful raw material or fuel? Any patent is available with you or with your institution so that we can take it up immediately? Hello? Can you hear me, Mr. Giridhar? Hello? He's not there. Connection. Can you hear us? Yeah, I can hear you. Yeah. Yeah. Do you have any proven process which can be adopted by the industries and start straight away? Yeah. 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 Hello? Yes? You want me to repeat the question? No, I didn't hear the question. What was the question? Do we have any ready-made process know-how to start some MSME industry and reprocess these plastics for a better fuel or better raw material for the industry? My name is Mohandas, working on environment. See, there are today, most of the plastics we recycle in the form of building blocks or recycling in terms of pellets and co-processing in cement industries are going on. Except the chemical, only pyrolysis process are happening. Other than that, other developments, as you rightly told, has to be developed. But today, almost at least the people are aware, and the industry set up under the EPR. EPR means extended producer responsibility. They have to find a way to get the recycle and get the credit for them. So, is it, are you hearing, sir? Yeah, go ahead, yeah. Today, I'm in the field, so almost, for example, foundry sand, which is not possible to dispose, they collect municipal waste, the multi-layer plastics and then the foundry sand, and they make building blocks. Like that, there are several things are happening in India, especially with respect to plastic waste. So definitely, yes, on chemical recovery, still it has to be improved. Otherwise,
a lot of things are happening even in Chennai itself. Okay, my name is Ramdas. Please. The question is, this gives a negative impact. That it means, plastic is not possible. Is it? No. Sir, no. Is it possible? Are you developing any technology to make chemicals out of this waste? Yeah, actually we are. No, I explained that how using metathesis we are converting polyethylene into high value fuels. Hello? Are you able to hear me? Yeah, go ahead. Go ahead. Yeah. You said the monomer can be got from the waste plastics. Is that monomer you produce will be cost effective compared to the monomer that we are producing in the regular systems? No, the monomer cannot be produced for polyethylene, polypropylene cannot be, polyethylene, polypropylene and other olefins cannot be reduced back to monomer. They can be only reduced back to fuels. They cannot be reduced back to monomer. You cannot recover ethylene from polyethylene. Okay, thank you very much, sir. On behalf of the Department of Chemical Engineering, the alma mater, thank you for joining the session and spending your valuable time with us. Thank you. Okay, sir. Thank you. I request Mr. Gopalan to propose a vote of thanks. Now I request S. Ravichandran, Sushal Enterprises, Coimbatore and distinguished alumnus of 1968 batch to deliver the facilitation. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hello. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am very thankful to you for this opportunity. Before I start, I offer my salutations to Professor Bhairavan and Professor Savaratnam sir. As otherwise, I would like to wish you
most of you are not known to me, nor you been in our association at all. So I wish you all good luck in your career to start with. Regarding Dr. Lakshmanan, I would like to take your permission to address him as Dr. SML. SML was our teacher on only 3 occasions. Once when he was taking a class on thermodynamics in the absence of Professor Byron sir. The other time he was our internal for fluid mech lab. The third time he was our internal viva chief for project work. So I have nothing much to talk about Dr. Lakshmanan on those things, but I was elected as the representative of the Technology Association, so I had some close contacts with him on matters which go beyond chemical engineering to shape you as a person, because not all can shine well because they are chemical engineers, but there are people who shine better than chemical engineers outside. So he was a person who was bridging this gap. He was telling me on many occasions, I used to have some free chat with him. Once I asked him, "Oh, sir, we are having so many subjects other than chemical engineering, can you not narrow down onto chemical engineering?" He said, "You have to be a very good engineer to become a chemical engineer." I have never forgotten that golden word. So whenever, as someone was also mentioning, when you go into the industry, you find that an Annamalai University student will be able to crisscross the various boundaries of engineering and then can take a call. Not many can do it. Second thing is, he was a visionary. Even in those days, he was talking about value engineering to be added. And you will be surprised that we were the only students who did chemical engineering kinetics. No other institute, including IIT, did have that subject in their undergraduate curriculum. And he was very conscious about how a person develops with character and integrity. See, these are all things which I took from him. Chemical engineering, anybody can teach. Anybody can impress you with their calculations, but to make you a practicing chemical engineer who is useful to the society, who is useful to the industry, who is useful to the nation, is very important. That's where Dr. SML stood apart. You know, I tell you one instance, you will be surprised. There was a strike call from the eastern side, and we have to show our solidarity with the student community, so we also have to strike work. I was called. Then he said, what is happening? I know that he knew already what is happening. Then he asked me, what was it? I said, sir, there is a strike call from there, so we cannot attend. There will be a friction. I said, yes, I understand. You cannot attend class. Attending class means what? That you will be marked present. Am I right? Most of us attend classes, whether we understand the subject being taught or not, is different. He knew that. He said, attending class means that you will be marked present. So you would like to symbolically be absent, right? Yes. Okay, go call all your students and come for STEAM lab. You know, I went there. Before that he said, please understand, from yesterday afternoon onwards, the Cochrane boiler, we had that Cochrane boiler at the time, has been fired and steam has been raised to a pressure. Mr. Khan used to do the job. If I have to drain the pressure without you doing this experiment, it cost 400 rupees to the department. He told me that 400 rupees, I still remember. At that time, 400 rupees was a very big money. And he said, you have no right to waste, 2 things he said. No right to waste resources. You may be rich, but you have no right to waste the resources. And the second thing is, you cannot afford to waste the public money. It's not your money. See, what is this? Does it not
appeal to you even today? But many of the things that you have been taught might not be relevant today. Communication with the telephone is no more relevant. But this basic principle, the quality of life, you come to an institution like this not just to learn some equations or more than how to conduct yourself in public, how to conduct yourself in industry, how you can be useful to everybody. The other occasion was this. It is a little interesting. I went and told him, sir, our classmates are all telling that our engineering syllabus is a bit vague. You only say collide, whereas there are so many books. You only say dice, there are so many books. He said, oh yes, I know. Would you have ever gone to the library if not for this? What you require to learn from the exam point of view will be taught by your process. But unless I have given it like this so that you will go to the library and you know there are so many volumes available on these topics. When you go to the industry, what is being taught in this within the four walls will alone be useful. You need to know where knowledge is available extensively. I was very touched by that. Like this, I can keep quoting. One more occasion was that I asked him, sir, we are having a tray dryer, we are having a triple effect evaporator. I hope still they are there. We are not conducting any experiments. What is that point? He said, oh, that's a very good question you asked. I got a grant, I got them there. See, when you go to the industry and stand in front of a triple effect evaporator and ask that person, what is this? They will not blame you, they will blame me. Because here is a chemical engineer who has come and joined our organization. He does not know how does a triple effect evaporator operate, how it will look and what not. So the idea is that you see that. Don't go and stand in front and say, what is this? And I think there was a paper published by our seniors on desiccated coconut using the tray dryer. I am not very sure. It used to appear in Chemical Age of India, one magazine used in those days. He said these things you should be aware of, not that you should be doing anything by way of experiment. So I was thinking how good it is. Please understand, when I went to, after my joining a course and I went to take training in a company, he was asking me some questions, I answered. He said, whose student are you? He never asked which college, nothing. I said, Professor Lakshmanan, Annamalai University. He said, oh, Professor Lakshmanan, yes, we worked together in Imperial College of Science and Technology, London. He's a very bright guy. I was so pleased. And at that time I remembered what this gentleman said. Wherever you go, Annamalai University, you represent, so you should never fault. Fortunately, I didn't fault. And as students, you know, you probably missed a good opportunity. You have not heard him, you have not lived with him, you have not imbibed by him, by his values. But I stand testimony to all that which I told you, and I wish you good luck. And today I miss him more than anybody else because it is he who made me what I am today. Thank you very much. Thank you, sir. I request Thank you, sir. I request Sri S. Gopalan, alumnus, to propose the vote of thanks, sir, please. Respected Chief Guest, distinguished dignitaries on the dais, esteemed faculty members, dear students, alumni and friends. As we come to the conclusion of this memorial lecture, instituted in honor of our revered former Dean, Dr. SML, it is my proud privilege to propose vote of thanks. At the outset, I congratulate Professor Chidambaram and Professor Kadir Viswalingam for their unstinted efforts in organizing this memorial lecture and making the program a grand success. I profusely
profusely thank them for their excellent work, dedication, and meticulous planning. Many speakers have paid rich tributes to the iconic legend Dr. SML, highlighting his strong and in-depth mastery of the fundamentals of chemical engineering. Listening to these reflections, I feel deeply proud and privileged to have been blessed to study under his inspiring mentorship, which continues to guide us even today. And we are indeed fortunate enough to have had Professor Giridhar Madras deliver his memorial lecture. He enthralled us with his thought-provoking and insightful presentation, which has added further glory to the legacy of Dr. SML. We have all benefited immensely from his scholarly exposition. I convey my sincere thanks to him for this enlightening lecture on behalf of myself and the 1975 batchmates for his excellent presentation. I extend our heartfelt gratitude to the stalwart Professor R.M. Bhairavan for his firm conviction to grace this program despite his advanced age of 94 years. His presence has truly honored this occasion. Then my sincere thanks are due to former Registrar Dr. PLS, who incidentally belongs to the first batch of 5-year integrated course in chemical engineering, like we belong to the first semester batch. He also had the privilege of being direct protege of legendary Dr. SML. The special address delivered by Dr. PLS was extremely interesting and in true sense a fitting tribute to Dr. SML. My sincere thanks are due to our senior alumnus, Mr. Ravichandran, and my classmate, Dr. Kadir Viswalingam, for their gracious felicitation. I would like to thank all my classmates for their full support in conducting the program. I also thank the 1976 batch, 5 people they come and graced the function. I also extend my sincere thanks to the authorities of the institution, especially to Professor Karthikeyan, Dean, and Professor Saravanan, HOD, Dr. P. Mullai, and other faculty members, staff, students, alumni, and all participants whose presence and cooperation made this memorial lecture truly meaningful. Thanking you all once again. Thank you, sir. I request everyone to please stand for the national anthem. जनगण मन गति नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे आगे जब शयदाता जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे